Ela Descobriu que Seu Novo Vizinho era o Homem que Sua Mãe Amou Segredo. Quando Sofia se mudou para uma pequena vila portuguesa, tudo o que queria era começar uma nova vida. Ela tinha 25 anos e acabara de deixar Lisboa depois de uma fase difícil. Queria silêncio. Queria distância dos problemas. E, principalmente, queria esquecer o passado. A casa que comprara ficava numa rua tranquila, cercada por árvores antigas e pequenas casas de pedra. No primeiro dia, Sofia percebeu que tinha vizinho. Era homem chamado Rafael. Tinha 29 anos, cabelos castanhos escuros, barba curta e jeito reservado. Ele morava sozinho numa casa antiga ao lado de dela. Quando se conheceram, Rafael foi gentil. Ajudou Sofia a carregar algumas caixas e mostrou-lhe os lugares mais importantes da vila. Nos dias seguintes, começaram a conversar cada vez mais. Sofia gostava de maneira tranquila como Rafael falava. Ele não fazia perguntas demais. Não tentava impressioná-la. Apenas estava sempre presente. Pouco tempo depois, os dois começaram a sentir algo pelo outro. Sofia acreditava que finalmente tinha encontrado alguém com quem poderia construir uma nova vida. Mas havia algo estranho. Sempre que Sofia mencionava sua mãe, Rafael mudava de expresso. Na primeira vez, ela não percebeu. Na segunda, perguntou. Você conhecia minha mãe? Rafael ficou alguns segundos em silêncio. Depois respondeu. Conheci há muitos anos. Sofia ficou surpresa. Sua mãe tinha morrido quando ela ainda era adolescente. E nunca havia falado sobre Rafael. Sofia pergunta como eles se conheceram. Rafael respondeu apenas. Uma história antiga. Ela percebeu que ele não queria falar. Não insistiu. Mas aquela resposta ficou em sua cabeça. Algumas semanas depois, Sofia encontrou uma caixa antiga no sótão de casa. A caixa pertencia a sua mãe. Dentro havia fotografias antigas. Sofia começou a olhar uma por uma. E encontrar uma fotografia que a deixou sem respirar. Sua mãe estava muito jovem. Ao lado dela estava Rafael. Sofia reconheceu imediatamente. Era seu vizinho. Mas havia algo ainda mais estranho. Na fotografia, os dois estavam abraçados. Pareciam apaixonados. No verso estava escrita uma frase. Para Rafael, o homem que eu nunca conseguia esquecer. Sofia sentiu esse no tchau. Seu coração começou a bater rapidamente. Ela continua procurando. Encontrou cartas. Muitas cartas. Todas escritas por sua mãe. Uma delas, sua mãe dizia. Talvez dia minha filha descubra a verdade. Sofia ficou confusa. Continua lendo. As cartas contavam uma história que sua mãe nunca havia compartilhado. Quando era jovem, ela havia se apaixonado por Rafael. Os dois planejavam deixar a vila juntos. Queriam começar uma vida longe dali. Mas algo aconteceu. O pai de Sofia descobriu o relacionamento. Ele era homem rígido e não aceitava Rafael. Naquela época, Rafael era pobre. Trabalhava em uma pequena oficina e não tinha dinheiro. O pai de Sofia acreditava que sua filha merecia alguém de uma família rica. Ele amicou Rafael. Diz que faria de tudo para impedir o relacionamento. Mas Rafael não desistiu. Eis que uma noite recebeu uma notícia.
A mãe de Sofia estava grávida. Quando soube, Rafael ficou feliz. Queria casar com ela. Queria assumir a criança. Mas o pai de Sofia tomou uma decisão cruel. Disse Rafael que, se ele continuasse com sua filha, faria com que ela perdesse tudo. Rafael decidiu partir. Mas permita voltar. Ele não sabia que, naquele mesmo período, o pai de Sofia havia mentido para sua mãe. Diz que Rafael tinha abandonado a família. Diz que ele não queria a criança. Sua mãe acreditou. Durante anos, ela pensou que Rafael havia escolhido ir embora. Rafael, por outro lado, acreditava que a mãe de Sofia tinha escolhido ficar com outra pessoa. Os dois viveram décadas acreditando em mentiras diferentes. Sofia começou a correr. Tudo aquilo significava que Rafael não era apenas seu vizinho. Era o homem que sua mãe havia amado. E talvez tivesse sido seu pai biológico. Sofia não sabia o que fazer. Naquela noite, foi à casa de Rafael. Ele percebeu imediatamente que algo havia acontecido. Sofia colocou a fotografia sobre a mesa. Rafael ficou completamente imóvel. Você amou minha mãe? Ele não respondeu. Sofia perguntou novamente. Você amou minha mãe? Rafael finalmente respondeu. Mais do que qualquer pessoa. Sofia começou a correr. Então fez a pergunta que tinha medo de fazer. Você sabia que ela teve uma filha? Rafael olhou para ela. E soube muitos anos depois. Sofia sentiu o tchau desaparecer. Rafael contou que, depois de deixar a vila, passou anos tentando descobrir o que tinha acontecido. Quando finalmente voltou, descobriu que sua antiga paisão havia se casado. E que tinha uma filha. Ele não quis destruir a vida deles. Por isso, mantive distância. Sofia perguntou. Por que você voltou agora? Rafael respondeu. Porque eu queria terminar minha vida no lugar onde tudo começou. Sofia não sabia se deveria abracá-lo ou afastar se. Havia raiva. Havia tristeza. Mas também havia uma sensação estranha de ligação. Naquela noite, Rafael entregou-lhe uma carta antiga. Era a última carta que sua mãe tinha escrito para ele. Nunca tinha sido enviada. Sofia abriu. A carta dizia: Rafael, se algum dia descobrires onde estamos, quero que saiba que nunca deixei de te amar. Nossa filha tem os tus olhos. Espero que dia ela saiba que nunca foi esquecida. Sofia não conseguiu continuar lendo. Ela correu nos braços de Rafael. Depois de todos aqueles anos, finalmente entendia por que sua mãe sempre evitava falar sobre o passado. Ela tinha guardado aquele segredo para proteger a filha. Mas o segredo tinha acompanhado Sofia durante toda a vida. Nos meses seguintes, Sofia e Rafael tentaram descobrir toda a verdade. Encontraram antigos documentos. Conversaram com pessoas da vila. Descobriram que o pai de Sofia realmente havia escondido cartas e mentido para os dois. A verdade finalmente estava completa. Rafael era seu pai biológico. Sofia passou por sentimentos difíceis. Durante anos, acredita que tinha crescido sem pai porque ele havia escolhido abandoná-la. Agora sabia que não era verdade. Seu pai tinha sido impedido de conhecê-la. Rafael também sofreu. Ele perdeu 25 anos de vida de própria filha.
Mas nenem dois podia voltar ao passado. So podíamos decidir o que fazer com o futuro. Sofia comigo a visitar Rafael regularmente. Eles conversavam. Conheciam se. Descobriam pequenas coisas que tinham comum. Ela descobriu que gostava dos mesmos livros que ele. Que tinha o mesmo gosto musical. E que tinha o mesmo habito de tocar o cabelo quando estava nervosa. Coisas pequenas. Mas que para Rafael significavam tudo. Dia, Sofia encontrou uma antiga fotografia de mãe. Ela estava sorrindo. No verso havia uma frase. Algumas histórias terminam sem realmente terminar. Sofia finalmente entendeu. Sua mãe e Rafael não tiveram a vida que queriam. Mas aquela história havia deixado uma filha. Uma filha que agora conhecia a verdade. E talvez isso fosse uma forma de justiça. Sofia nunca voltou a olhar para Rafael apenas como seu antigo vizinho. Ele era seu pai. E, depois de tantos anos, finalmente tinham a oportunidade de construir uma relação. Não poderiam recuperar o tempo perdido. Mas poderiam criar novas memórias. Quanto ao amor que existirá entre Rafael e sua mãe, ele permanece como uma parte do passado. Uma história interrompida por mentiras e escalas de outras pessoas. Mas o futuro de Sofia era diferente. Ela decidia que não permitiria que segredos controlassem sua vida. E naquela pequena vila portuguesa, onde duas pessoas tinham perdido décadas por causa de uma mentira, uma nova história comigo. Não uma história perfeita. Mas uma história verdadeira. Porque algumas verdades chegam tarde. Muito tarde. Mas, quando finalmente chegam, podem mudar uma vida inteira.